humbled to stand before you today here in Chicago. Buli omu yali ku mpingo ze ne batuteeka munda mu police station ye Kalangala. Tutuuka mu police munda tebaatuggyako mpingo ekitakirizibwa mu mateeka ne batuyingiza munda mu kaduukulu buli omu era ng'ali ku mpingo ne batufuuyira pepper spray mu buli rumu mwe twali nga bagenda bafuuyira mu pepper spray. In Uganda, where it is not a crime to oppose corruption and dictatorship. A new Uganda whose leaders act according to the will of the people. Mu Uganda empya abakulembeze baayo nga bakola okusinziira kwagala kw'abantu. Rather than against their will. Si kubeera nga okola ebikontana n'abantu abo bye baagala. Ne tugenda ku Kidyeri paka Masaka. Ne tutuuka e Masaka ne batujja kuki ne babajjamu abaana abaasooka mu kibaasi mu kiroole. Ne babakuba emiggo. Ovaako oli ku mpingo nga bakugamba obukebuke ng'ekikere. Kati ekiro ekyo ne wajja abasajja abalala basirikale baali 5 ababiri nga bali muleeya ng'omu ayambadde giraavu nga bakuzza wali bakugamba ne bakugamba nojjako essaati yo ne bakugamba jjamu empale nojjamu empale jako masiki jamu stokisi ne box eyo jambulemu mugamba ati lwaki agamba jamu ganye omunaakochinga ne bakuza ebbali eri bonna we bakulaba ne bagaagaziya amagulu kutama wansi. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes indeed, nga President wakugambye okuva mu masaza 50 ageegatta okukola eggwanga limu li United States of America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era ng'oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa kyoba osooka okukola bwe wakajja wano okutandika n'okusubscribe ku mukutu guno tuli mu kugezaako okugukuza okulaba ng'omwezi ogujja we gugwerako tunaba tuwezezza abantu baffe omutwalo mulambirira. Tugezaako okuzzawo ennamba eya YouTube channel yaffe gye bahacking yali egenda okweza emitwalo 2. So oyinza okuba gwagenda okunyamba okubeera nga nkikola kituyambako okubeera nga tujjaabulula obulimba, misinformation ne disinformation and utter or total lies okuva mu mainstream media oba kye tuyita corporate media abayinza okubeera nga waliwo abataddemu ensimbi nga bagezaako okuyisa obulimba bwa Bwami Museveni. So platform zino ate it is the new way, new media. Akalango sigenda kawanvuyo olwaleero olwa muganda ffe Edward Sebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddy Mutwe wetwogerera ali mu nkomyo tewali amanyi gy'ali netusobola okuteebereza ebigenda mu maaso n'okubeera nga bimutuukako akaseera kano. Yakwatiddwa yawambiddwa mu bitundu by'e Mukono okusinziira ku posti eyateleddwayo. Bobi Wine yagambye nti yakwatiddwa abasajja ba Special Force Command ne bamuteeka mu van gye tuyita drone. Tetumanyi waali wetwogerera. Maybe onalabira video eno n'aba azuuse naye wenjukoledde video eno abadde tannaba kubeera ng'amanyika. Tugenda kutunuulira biki ebyaliwo, biki Eddy Mutwe bye yatugamba bwe baamukwata luli. Juga baba bakwata ne ba Nubian Li n'abalala. Kyekyo abatuusibwako nga bali mu torture chambers, ze bayita safe houses. You know, irony is even dead. Balina torture chambers ze batuuma safe houses. What is safety about torturing me and killing me? What is safe? Naye nga tunaba kutuukayo ndowooza nja kusooka nkulage muganda wange. We had a wonderful time. Nzijukira nali mu mmotoka naye waneyo twali Chicago etwokubisa kino ekifaananyi nze naye twali Chicago omwaka ogwedde ndowooza gwali mwezi gwa 8 awo nga tusinkanyemukko ne muganda wange saati gye nyambadde ndowooza mwajja nga nkikolera mu video gye buvuddeko egamba nti Museveni started a war and I am only speaking. Nti Museveni atandika olutalo olwali terulina kubeerawo kubanga bwe tubanga byalwanyisa bye bimu bye bigenda maaso mu Uganda yatandika lwaki. Nze njogera bwogezi. Imagine
Museveni aboogera obwogezi bawamba n'atulugunya natta. Ye atandika lutalo natta n'abantu. Naye nga tuvuddeyo ndowooza yabadde posti ya Bobi Wine, President Bobi Wine yawandiise n'agamba nti Comrade Eddy Mutwe has just been violently abducted from Chiwango village in Mukono District by armed men in Special Force Command uniform traveling in a Toyota van drone. Eddy Mutwe yakakwatibwa zibadde ssaawa 13 emabega okuva ku kyalo kye bayita Chiwango Mukono District Mukono. Abasajja ababadde bagemeredde babadde n'emigemera wala abadde n'emmundu nga ba SFC uniforms abadde bambadde ne bamuteeka mu ka van ke tuyita drone n'atwalibwa. Like you do not understand oyinza obutategeera what they are trying to do, and I will try to explain here. This is some sort of a psychological warfare. Lutalo lwa ndowooza. Museveni atandika kino ekintu yalaba Bobi Wine ngaze ku scene. Kyasooka okukola kwe kumutiisa n'alaba okutiisa nga tekukola. N'akola bino ebintu byonna n'alaba nga bannansi beeteefuteefu okufa. Tebafiirira no Bobi Wine. Bobi Wine attisa abaana b'abantu. Sirisa bujwangu oyo oba tumanyi byakwogera sirika talina gwatuma talina gwawa ssente jangu nfiiririre. Abantu bafiirira eggwanga lyabwe. Kulembeze Bobi Wine y'ow'oku ntikko naye abantu bafiirira ggwanga lyabwe. Okay? Kati Museveni n'asalawo n'agamba nyiza kwongera kukola ki ekimenya Bobi Wine. Kansooke nzita abamwetoolodde aba bategeeza ekinene gy'ali. Mutte driver we mutte ono mutte omuwagizi w'ono mutte n'abo be tulabyeko essaawa 2 emabega ne bamubba ne bamutta. Kajje bakoma okukwata bano abantu abamwetoolodde bagezaako kumutocharinga ba Bobi Wine abo bamuwulira erinnya nti Bobi Wine. Eri yerabanga ye Bobi Wine omuto. Abusooka bamuggyeko. Kwata ba Eddy Mutwe. Fufuggaza buli omu. Byonna tebikola. And bwe twali bw'oba walaba interview yange bw'oba tewagiraba osobola okugenda mu YouTube channel video gyagiraba. Mweno YouTube channel. Nanyumyamu ne Bobi Wine nga tuli mu interview nze naye fekka. Ne mugamba nti waliwo we tusobola okucelebratinga mu lutawo lwaffe luno lwe tuliko. Tulina kisobola okulaba ne tugamba katusanyuke. N'agamba Mulisa. Okuba nti gwe nange tusinkanye nga kyombuuzaako si music wange, si bulamu bwange obw'okulya obulamu, naye ombuuza ku ggwanga lyange, ekyo kyakujaguza. Okuba nti ba Eddy Mutwe tebabeera mu mboozi za Man U yakubye Arsenal, simanya Arsenal yatunze gundi, ebyo sibirinaako buzibu, nabyo birina ekifo kyabyo. Simanyi ono muyimbi yasinga, sibirinaako buzibu, naye birina ekifo kyabyo. Kasita bitatwala bulamu bwo bwonna. Nga twogera ku ggwanga lyaffe ekyo kyakusanyuka. Kankuba ku Eddy Mutwe nga tetunaba natuuka eri. Eddy Mutwe twali e Chicago yawa speech. He gave a speech. Ng'abantu bamukubira engalo buli kigambo kyayogera. You know, it is very easy okutunulira Eddy Mutwe n'okola judgment zo. But let me show you ebigambo byayogera nga tuli naye e Chicago mu National Unity Platform Convention. Yali amukwatiddwa omuzindaalo ye Alex Waiso Mufumbiro, Secretary General wa National Unity Platform. Eddy Mutwe ask you ayogera. To stand and we pay respect. Ata onedda a speech nno ndala eri gye mbadde gamba ndi wano ku page ya Muganda Fe Hillary Taylor y'omu ku basajja abakwampuga nzijukira nti aposting eyo speech eri wano eno tovaako Hillary Taylor ndi mu bagita ki TikTok yo nalabye video wagitadde yino absolutely. Oyo gwe mulabye mu suuti enjeru Selector Williams yali anyirira bitya. Gwe mulaba oyo atambula Selector Williams. Ashraf Kasiria wakute kamera. Patrick Anyomozi twali naye. Our power. Yes. Lungereza nno. President, Madam Deputy President, Honorable Leader of Opposition, Secretary General,
members of parliament present, Comrade Nubian Li, and I'm Deputy Mayor, and Comrade George Semakula. My name is Sebuufu, also known as Eddy Mutwe. I'm very humbled to stand before you today here in Chicago. I would not be here today if it were not for your leadership, Mr. President. Thank you for your reaction. I wouldn't be here, singa sibukulembezebwo, Mr. President. Now that, when you have these people, Bobi Wine really laughs. Kubanga bana abantu aludi nabo. Museveni ayagala kumutuukyalayo nga psychological. Bawambe batulugunye okukola ebintu frustrate them. It is very, very unfortunate. Naye agambye nti bukulembezebwo yensonga lwaki ndi wano olwaleero. If you're able to transform someone close to you, n'okyusa endowooza ye, consider yourself lucky kubanga abantu okubakyusa endowooza si kyangu. Comrades, the journey that brought us together today was not just about crossing from one continent to another. Tolugendo olutulese wano olwaleero tekubadde kusala busazi okuva kusema zinga emu okudda kusema zinga endala. It was a journey to confirm that in the struggle for freedom, the efforts of everyone count. Lubadde lugendo olw'okukakasa nti buli saddaaka oba buli kuwaayo mu kulwanira okununula eggwanga akantu konna k'owaayo ka mugaso. No matter where they stay. Tekyetaagisa na kufaayo kuwa oyo kyawaayo eri struggle gy'asinziira. He's giving flowers to the Ugandans in the diaspora who are contributing to the true liberation struggle. Now, there's a cadre of folks aba NRM. You know, abalowooza nti bo baawangula kubanga bayina ensimbi, bavumirira eddembe ly'obuntu, bo bamanyi bwe obuwanguzi. Struggle obuwanguzi bwayo kwe kuba nti ofaayo eri abantu. Si buwanguzi bw'ggwe ng'omu yekka kubanga bw'ovaawo ne bw'oba tovuddeewo bano abali obubi basobola okukwata buli koolina ne bakatwala ne bakeegabira. Doesn't matter whether educated or not. Young or old. Obuyivu oba toli muyivu, oba oli muto oba oli mukulu. Experienced or not. Obumanyirivu oba nedda. We are all important. Ffenna tuli ba mugaso. We all matter. Ffenna tuvunaanyizibwako. All have a say in rebuilding our country, Uganda. Era ffenna tulina kye tusobola okukola okuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Eddy Mutwe. Our commitment to the struggle for a free Uganda is not measured by the physical distance between us. Okwewaayo kwaffe okununula eggwanga lyaffe tekupimibwa okusinziira ku lugendo wa gy'osinziira kuwa ndi mu America sina kye nnyinza kukola no. It is measured by our determination to keep going until the fight is over. Kipimibwa ku buvumu bwaffe n'obumalirivu okusigala nga tugenda mu maaso okutuusa lwe tunaatuuka ku buwanguzi. What does this mean? Despite of what is going on, do not be distracted. Keep your eyes focused on the tyrant. Yoweri Kaguta Museveni, his stooges, his enablers, his minions, his sycophants. Abo, minions, those lackeys. To keep going no matter the hardship we find along the way. To keep going no matter the hardship you find along the way. Sigala ng'ogenda mu maaso. Tetufuddeeyo ku buzibu bw'osanga mu lugendo olwo. These are really, really deep words. Now that he's facing trials and tribulations, the most important thing we can do for Eddy Mutwe is to keep going. We are united here today not just because we are friends. Tukuŋŋaanye wano olwaleero si kubanga tuli ba mukwano. Absolutely.
mu convention yali Chicago jenalimu abantu abamu bava German abalala bava Bungereza. They don't know each other. Nali ku airport O'Hare airport Chicago. Omuntu gwe simanyi later on ne mumanya kati tumanyiganye. Ne yagamba hey Mordecai nkulaba bulijjo. We became friends. Ne before that we had met there to discuss eggwanga lyaffe liva litya mu njegereze lirimu. But because we share the desire to see a new Uganda. Ekituleeta kubanga tugabana okuyaayana okw'okulaba Uganda empya. Wow. A new Uganda where everyone is treated like a human being. Agamba Uganda empya nga buli muntu ayisibwanga omuntu. No matter where you come from. Nga tekiriko kuwa gy'ozaalibwa oba gy'ova. Who they know where they stay. Ani gw'omanyi oba wawoobeera. A new Uganda where it is not a crime to oppose corruption and dictatorship. Mu Uganda empya nga si musango okuwakanya enguzi n'obwannakyemalira. A new Uganda where it is not a crime to oppose corruption and dictatorship. A new Uganda whose leaders act according to the will of the people. Mu Uganda empya abakulembeze baayo nga bakola okusinziira kwagala kw'abantu. Rather than against their will. Si kubeera nga okola ebikontana n'abantu abo bye baagala. We must keep at this fight until the dream of the Uganda we want becomes a reality. Tuteekeddwa okusigala mu luno olutabaalo okustuuka nga Uganda gye tuyaayaanira agafuusa amazima oba tugirabyeko. Oba ne tulekera abalala nga tubagamba ne bwe tunaaba tulemereddwa just in case nga tugamba ono omulala kiki kye tugendako n'omwana atandikira awo. As we struggle for the new Uganda, let us keep in our mind our comrades who lost their lives along the way. Nga tugezaako okulwanira nnyaffe Uganda okuginunula leka buli kaseera tetuwerabiranga baganda baffe abafiiridde mu lutabaalo luno. Comrades like Yasin Kauma, abooluganda nga ba Yasin Kauma, Frank Senteza, and recently Kabogo. May their souls rest in peace. N'abalala Badwita Nabukenya n'abalala. We must also pray for our comrades who are still in prison. We must also pray for our comrades who are still in prison. Now it is the time to pray for him. Onagamba yali agamba tusabire baganda baffe abali mu makomera kale ssaawa zino yali mu kkomera. The likes of my brother Akleo Chivumbi, my sister Olivia Lutaya, Bobi Young, Sanya, and all. Mu biseera ebyo Akleo Chivumbi kati ali mu kkomera. Olivia Lutaya yayimbulwa. Bobi Young akyali mu kkomera. Political prisoners. Na bonna abaasibwa either baasibwa ku mulembe gwa Besigye ne ku mirembe emirala n'abo abalala bettamanyi bonna tubasabire. At least for this comrade's sake, we must never give up. Agamba at least kale ku lw'ensonga ey'abo abantu abasibiddwa, abatulugunyiziddwa, abattiddwa teteekeddwa kuwanika. Tukikolenga saddaaka gye tubawa olw'omuwendo omunene gwe bawaddeyo bulamu bwabwe okununula eggwanga lyaffe. As I end, let us remain united and stand together in quest for a better country, Uganda. Gamba nga maliza leka tusigale nga tuli wamu ffenna okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Thank you once again, Mr. President, for this honor. Wow. No General Megadi yavuddeyo okumufuwa akasente. Bambi. Very, very amazing. These are stories that bring me to my knees. Stories that make me emotional. Stories you can see how Bobi Wine has been able to influence his life. Very, very good. Manyi okukyusa obulamu bw'omuntu kye kimu ku ebintu ebikyasinze okubeera ebizibu. Katudde ku mboozi eno bwe basooka okumukwata
biki ebyamutuukako? Tuza twakwatibwa Kalangala. Tukwatibwa Kalangala. Ne batutwala mu kaduukulu twasookera mu Kalangala. Twatambula amakomera gaali 7. Wow, 7 prisons. Mwenda. Amakomera 7 mu nnaku 9. Baku frustrated. Museveni talina mateeka gawa. Omanyi Uganda. Teolaba ku social media era abantu baffe sebimu bakwatibwa ekisa. Ne bakwata omusirika, ne bakwata omuntu ngo omusirikale amusika. Mundu ageza kuga tonkwata bwoti omusirikale namukuba oluyi. N'ogenda ku social media ng'abantu bagamba katwaki abadde agamba omusirikale tamukwata bwati. Abantu bamanyi nti n'omusibe aba n'eddembe lye. Society yaffe. Kalangala ntuukayo nga bannange olw'eddebbo babatuusizaayo dda. Kakati buli omu yali ku mpingo ze ne batuteeka munda mu police station ye Kalangala. Tutuuka mu poliisi munda tebaatuggyako mpingo ekitakirizibwa mu mateeka. Ne batuyingiza munda mu kaduukulu buli omu era ng'ali ku mpingo. Ne batufuuyira pepper spray mu buli rumu mwe twali nga bagenda bafuuyira mu pepper spray. Imagine that. That is wrong. If we don't have pepper spray mu room, abantu already obasibye. Kati kamba fuuyire pepper spray. Nga tuli ku bugundi. Kino kyali mu kuyitamu mu kana akaseera. Ne tubagamba batuggyeko empingo. Because Museveni talina bakulongooka. Manyi omuyimbi Moze Radio yayimba oluyimba. Yagamba mu luyimba olwo yagamba nti okwagala nakwo bulwadde olukukwatako tebuwona. Mazima ogendera ddala ng'eyalwala kookola okulemala. Obwannakyemalira nabwo bulwadde bulinga kookolo tebuwona. Kasita olukukwata obwannakyemalira ogendera ddala ng'eyalwala kookola okulemala. Abangereza bagamba nti power corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Obuyinza butamiiza, naye obuyinza obwenkomeredde butamiiza ekyenkomeredde. Bwe bwannakyemalira. Nolwe ekitabo kye mbadde nsoma kya mukyalo ono Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. Ensibuko y'obufuzi obwo obwamusibira mu bbwa. Naye wano peegi ya 306 bagamba nti totalitarian movements are mass organizations, isolated individuals, compared with all other parties and movements, elements ezimunga za NRM. Their most conspicuous external characteristic is that demand for total, unrestricted, unconditional, unalterable loyalty of the individual member. Bakusaba bw'obanga oli mu bufuzi obw'amatwalo obufuzi obwamusibira mu bbwa. Bakusaba kye bagambye total, okwewaayo kwonna, unrestricted nga teweesiseemu, unconditional nga tolina kakwakkulizo, and unalterable loyalty of the individual member. N'okwewaayo kwonna. Museveni abamuweereza bwatu bw'ayagala. Sobola kyagamba talina mukwano. Kubanga ye mukulembeze mubi nnyo. Bino bye yasaba. Sobola kyakola bino abantu nga bano. Kati ndowooza nga balinda motoka zaabwe zimala okujja nabali bamala okutwala Bobi. Era bakugamba nti wano, this demand is made by the leaders of totalitarian movements even before they seize power. Kuno okusaba kukolebwa eri abafuzi abamusibira mu bbwa nga tebanamala kufuna buyinza. Museveni bamuyitanga muzeeyi mu nsiko, naye nga bamuyita muzeeyi bali mu myaka gye. Muzeeyi. N'okutuusa olwaleero akyetwala nti ye muzeeyi wa buli omu. Hello, Uganda, especially the bazzukulu. I'm not your muzzukulu. Taata wange tawambangako kitange. Jjajjange tatulugunyangako muntu. Taata gwe yali asse. Talina gwa bba. Hello, Uganda, especially the bazzukulu. I am not one of them. Bajje batukime. Munansonyiwa. I try to walk a thin line. It is, I pray nsaba nnyo buli kaseera. Obutabikaminga monster mugezaako okulwanyisa monster. Obutafuuka kisodde kikule nga ngezaako okulwanyisa ekikule.
olumu nsanga obuzibu ngezaako kwefuga obutogera bintu ebimu panga mu kulwanyisa nakyemalira Museveni saagala kumuba njagala kubeera better so bwe njogere kino ekiyiteko togamba Mulisa wanongo oyogedde bubi ffe twali tetumanyi nti bagenda tukima saawa nga zigenda mu emu ne batujjayo buli omu ne batandika mu kanyuga ku kiroole twali bangi nnyo twali abantu 127 wow. Kati ffe ne bannanga abalala 14 bali 10 ne batuteeka mu kannalufeenya nga katono nga naye batupakiddemu ffenna ne batuvuga paka ku kidyeri tebatuggyako mpingo nga tuli mu kannalufeenya nga nako bakaggadde. Like, you understand that babatadde mu kasel ke batadde ku kidyeri ne basiba empingu kati era ne ŋŋamba oli omusirikale waliwo ababeera wabweru waako naye nga si munda naye munda awa wasookerwa n'omugamba kati we tugwa mu mazzi oba emmotoka negwa mu mazzi nga tuli ku mpingo. Imagine. Naye nga ye talina kwogera like it should be common sense. But remember, common sense are things that you throw out of the window the moment you pledge allegiance to Museveni. It doesn't apply. Musirifu nga tatuddamu. Ne tugenda ku kidyeri paka Masaka. Ne tutuuka Masaka ne batujja kuki ne babajjamu abaana abaasooka mu kibaasi mu kiroole. Ne babakuba emiggo. Ovaako oli ku mpingo nga bakugamba obuukebuuke ng'ekikere. Imagine. Buli wobuuka balina buno obuggo bwabwe obuwanvu obufuluma nga bagenda bakuba omwana buuka nga obuuka oli ebyo ebimu kumukolebwako kati wetwogerera oyingira mu CPS munda. Bannaffe bano abaali wano mu Nalufeenya era n'abuuza munne is that necessary okitegeera tekyetaagisa abantu olwedde obayina nga naye bali bamilitary ba UPDF abaali bakuba abaana obwo nga ffe tubalengera eno mu gundi era nitugamba omusirikale tebatukoonako ffe ebyo bakuba abo abaana nga buli abuuka ku kiroolo obuuka oli ku mpingo n'ogwa wansi n'ositama n'otandika okubuukabuuka ng'ekikere. Bwe bamala okuggwerayo naffe ne batuggulira tuba tufuluma oli najja n'agamba nedda ne baddamu ne batuggalira buto ffe ne batuvuga ne batutwala mu barracks ey'amagye ekasijjagirwa sitwasooka gimanya twabimanya nkeera ne tutuuka mu barracks ekasijjagirwa ne batujjamu ne batutwala mu karuumu seminti waako abanga ekipande nga ekiriko oluyinjayinja ne tusula omwo nga batuggyeko empingo twasula omwo abantu 10 accommodation y'amakomera Nubian Li ne baganda abalala enkeera ne wajja abasajja enkeera zaali 31 ne wajja abasajja beyita ba human rights nga bazze tujjako details zaffe omu ku omu nga niyo balaba bonna pisto zibali wano mu biwato ne tubabuuza naye mwe baani nti tuva mu Human Rights Commission twagala manya bwe babakutte naye nga bakujjako details okuva ku ggwe mukyalawo abaana bo gye babeera gye mubeera buli kimu details zo ng'omuntu ezikwatako oba okitegeera ffenna ne batumala ne tudda munda mu buduukulu. Kati ekiro ekyo ne wajja abasajja abalala basirikale baali 5 ababiri nga bali mu leeya ng'omu ayambadde giraavu nga bakuzza wali bakugamba ne bakugamba n'ojjako essaati n'ojjako essaati yo ne bakugamba jjamu empale n'ojjamu empale jjako masiki jjamu stokisi ne bokisi eyo jambulemu mugamba ate lwaki agamba jjamu oganye omu n'akookinga ne bakuza ebbali eri bonna we bakulaba ne bagaagaziya amagulu kutama wansi. This is called dehumanization. Bino babikola kuweebuula kuleetera okwebuusabuusa okuteeka wansi
Kakwenza agamba bino byakolebwanga muhoozi waali alaba. Think about this. Why would people do this if you're not a monster? Uganda abantu balina nnyo bawanye ekitiibwa ensimbi amannya. Uganda bawanye ekitiibwa ebifo. N'abantu abo boowa ekitiibwa olwa ensimbi n'ebifo bye balina n'amannya be bawagira bino. Tebavaayo kwogera. That's why ndaba abantu nga Robert Mouse manya kiri oba kiwanuka. Attorney General. Now I'm going to tell you, by the way, I went to university. Now let me show you that I can speak English. Robert Mao, najja. With his boring laughter. Nakulabya analogy. I used to be a man. Yeah. No, stop that nonsense. People are dying in prison. Address that. People are being tortured, abducted, disappeared. Analogy. Yeah, we used to have someone in our village. People are dying. Minister of Justice and Constitutional Affairs. What justice comes and gives press conferences? Now, let me tell you a story. Yeah, I got a story. Minister of Justice and Constitutional Affairs. Singa ndabaawo batujjamu kitiibwa kyaffe eky'obusajja. Engamba nedda. Ogaanye, oli naakooki ng'owokubiri. Omulala ajja n'atandika okusokola nga wakwatirira buli wamu. Ebyo ne babikola bannaffe bonna. I can't go beyond this. So akweyongerayo. You can imagine Charlie mukuyitamu. Olumu ebigambo bimbula. Lino ly'eggwanga lyaffe. Lino ly'eggwanga lyaffe. Abawagizi ba Mwami Museveni bino bye babira bawagira. Really. Subscribe ku Mukutu. Tongera okumunyisa obubaka. Bino byongereyo. Gatugezaako kulwanirira n'okusaba. Bannayuganda bazuukuke. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.